här seminariet har titeln Sociala, husfabriker, tiny houses och ett nytt egnahemsbyggande. Vad är det? Undrar ni förhoppningsvis. Det får vi snart bli varse. And my attempt at translating this: collaborative house building, tiny houses and the potential for a new movement of home builders. And we heard just one example recently from Groben about this particular way of building houses collaboratively. And that is what we are going to talk about in this seminar. This is the programmet. Liten introduktion. Sen kommer vi lyssna på Bergman som ska berätta om Småhusbyn i Uddebo. Marwa Dabaeih som ska berätta om utifrån rubriken Featherlight Design. Melander om Bygga, bo i Natur, innovationsverkstad. Sen tar vi en paus och sen har vi Romain Minod och Nancy. I should have checked how to pronounce your names, all of you. Nancy Ottaviano. All right. And from Quatorze, something like that. Okay. And then we will have a workshop at the end. So, as a brief introduction, min bakgrund är från den här platsen på egnahemsfabriken. Det är en typ av kollaborativ husbyggnadsplats. Vi bygger hus i huvudsak i den här skalan sedan 3 år tillbaka. Och för mig så handlar kollaborativt husbyggande väldigt mycket om det här som händer runt byggandet. Det som Sten sa nere i stora salen, kids and adults working together is like the potential that we unlock when we start building houses collaboratively instead of having professionals doing everything. And doing that, I thought it was really well put that we combine school with work, and instead of having this division. So it's about bringing community back into building. And that's what's happening at Egnahemsbyggande with learning and making real stuff as we learn. This is one of our current home builders, Sofia, and she's actually a hairdresser through the profession, but she's building her own house, a tiny house on wheels. This is the project Build the boat renovation also going on. And when I'm thinking about building houses today as an amateur, to me, I feel like it's even easier to do, and that's my experience. I wasn't there 80 years ago, but I think it's even easier to actually build a house on your own today than it was 80 years ago. Houses are more complex in many ways, but we have much better tools, much better planning tools, and much better technical tools. So actually, we should be able to build, like we did 80 years ago, more amateurs and professionals working together. This is from one of our projects this summer, building on Ellen's hus together. This is another collaborative house building project we did this summer. Someone here that participated? No? Okay. But the question for me is, these things are very nice, but can they be scaled up to building things that actually makes a difference by building whole areas of self-built houses? Not only can we do the nice small things, but can we scale it up to provide the housing? I hope we will talk a bit about that today. Now I'm going to give the floor to a person who is involved in a project that is perhaps an example of this. Och det blir Bergman som får börja med att prata. Och du får välja vilket språk du pratar på. Men jag tror din presentation är på svenska. Ja, det var det som var informationen. Att det skulle vara på svenska. I can switch a little like you did. Men jag tänker också på de som sitter hemma och att det är informerat om att det ska vara på svenska.
Hur många känner till Uddebo? Några stycken. Det är ju en by som har vuxit upp de senaste 15 åren. Väldigt mycket utifrån människors engagemang om att skapa en plats där man faktiskt kan leva. Inte bara en plats där man bor, utan en plats där vi tillsammans gör saker. Där vi skapar ett liv som inte består av lönearbete, precis som Sten Möller pratade om. Där vi använder platsen för det som platsen kan vara. När vi började med det här i Uddebo så fanns det en massa tomma hus. Det var ett 15-tal riktigt förfallna villor som jag sålde ideellt via en ideell påhittad mäklartjänst som gjorde att människor kunde flytta in där. Men för 5 år sedan ungefär så tog husen slut och människor ville fortsätta flytta in i Uddebo. Den här skissen är en av de första visioner om hur en småhusby skulle kunna se ut. Och det är klart att man vill bo i en liten droppe eller en flugsvamp. Och det här gjorde att vi började tänka på hur skulle vi kunna, ska jag trycka på pilen där. Hur skulle vi kunna bygga hus som går att bo i och som människor slipper ta lån för att kunna bygga. Min ambition i Uddebo har varit att möjliggöra en plattform där folk slipper ta stora lån och därmed slipper lönearbeta och kan ägna sig åt gemensamma och ha en fritid där vi hinner med varandra. Vi åkte till den här bordmässan på Näs. Var det någon som var och såg den? På Näs för 2010, 10 år sedan. Då hade de ett projekt där man byggde ett 10-tal 15 kvadratmeter stora hus. Och det blev startskottet för att vi kom på idén om att vi bygger provhus i Uddebo som folk kan bo i och sen flyttar de in i de stora husen. Det var bara det att de stora husen hann ta slut före provhusen var färdiga. Så vi fick helt enkelt ändra idén till att göra en småhusby där alla får bygga sitt eget hus. Människor som inte tidigare hade byggt skulle få hjälp av oss som har byggt hus tidigare att planera och rita och handgripligen bygga sitt hus. Vi fick mark av väveriet som är en stor fastighetsägare i Uddebo och som gick med på att göra en detaljplan som innebar att vi kunde bygga en småhusby. En fritidshusby med 8 stycken hus och det var begränsningen att det bara fick vara 8 byggnader. De gjorde en liten miss i detaljplanarbetet, vilket innebär att de glömde höjdbegränsningen. Vanligtvis så ligger höjdbegränsningen på 4 meter. Den siffran tappades bort, vilket gör att vi får bygga hur högt vi vill. Och vissa har använt det och andra inte. Så här blev strukturskissen. Kan man ta bort det här uppe förresten? Det kanske inte går. Nej, det får vara så. Det här är strukturskissen som hände utav ett samarbete med en arkitekt. Så, bra, tack. Och ni kanske ser att det är en form som är lite ovanlig. Det är formen av ett öga. Här inne är pupillen och sen så är det irisen och den här vägen då är ytterkanten på irisen. Sen har vi cykelbanan på utsidan här som är bågarna, ögonbågarna. Så precis när vi skulle anta våran plan så kom det in en konstnär som sa jag vill göra ett stort landskapskonstverk som är som ett stort öga uppifrån som är 100 meter stort. Och det blev en del av Småhusbyn. Så han sa att kan inte husen ligga i liksom de här strecken som är i ögonvitan, ni vet, blodådrorna, de skulle husen vara. Och vi lyckades tillsammans med arkitekt skapa den här formen, vilket gjorde att det blev lite mer spännande att tänka på hur husen skulle förhålla sig till varandra. Vi har också en landskapsarkitekt som är delaktig och där vill hon använda planteringar för att förstärka ögats form. Småhusbyn har handlat om människorna och inte så mycket om husen. Det viktigaste för att få vara med i det här projektet det var att man skulle tycka om att umgås med varandra.
Så det var inte så att man behövde ha ett intressant arkitektoriskt förslag för att bli del i det, utan man behövde komma och umgås och spela brädspel och dricka öl och gräva trädgårdsland för att bli godkänd i gruppen. För vi insåg att om vi ska bygga de här husen tillsammans så måste man vara okej med att kompromissa och tycka olika och kunna konflikthantera tillsammans i ganska många år, eftersom husprojekt tar många år. Vi har ett 5-årigt bygglov och hittills är det bara en som har byggt färdigt på de här 2 åren. Och med det så har det kommit in snickare, det har kommit in trädgårdsmästare, det har kommit in konstnärer, elektriker, arkitekter. Så att vi har en väldigt stor blandning av människor som vill vara del i det här och tillföra med sin kompetens, men samtidigt bygga sitt egna lilla hus som de har drömt om. Alla har en egen andel där man bestämmer hur sitt eget hus ska se ut, men sen har vi det här gemensamma huset där alla delar tvättmaskin och dusch och vardagsrum och gemensamt kök. Så det här är ett sätt för att hålla nere kostnaderna och dela så mycket som möjligt, men ändå ha sitt eget. Så det är lite som en bostadsrättsförening, fast vi har egna enheter. Det var en fotbollsplan för 3 år sedan. Och vi har fått anstränga oss för att det inte ska se ut som en fotbollsplan längre. Den hade stått tom i ungefär 15 år. Det första vi gjorde var att börja gräva för väg och husgrunder. Vi hade inte tänkt ha vatten och avlopp i de här husen eftersom de skulle vara enkla. Men när vi ändå grävde vägen så sa han, grävmaskinisten, ska ni inte lägga ner lite rör? Och det var ganska bra gjort, för att nu några år senare så säger folk, ja, men om jag skaffar barn i framtiden så kanske jag vill ha rinnande vatten inne. Och om jag vill sälja huset så kanske det är lättare att sälja det om det går att koppla på vatten. Så det ligger nerlagt rör till alla husen, både vatten, avlopp och dagvatten. Men ingen har hittills kopplat in det. Men det är möjligt att göra till alla husen. Så här ser det ut för 1 år sedan ungefär. Och då kan man se formen av ögat där vi har pillen och irisen. Sen är det då väveriet som är markägare, den stora fabriken, och det är 5000 kvadrat inomhusyta där vi har en verkstad där inne där vi kan renovera fönster. Vi kan vara där och ställa upp material och man kan också använda sig av makerspacet och göra 3D-visualiseringar och modeller och ta hjälp av de kompetenserna som finns där inne. Så att Uddebo har gått från att det mest bodde människor som var intresserade av självförsörjning. Vi kan kalla dem hippies. Sen kom det hipsters som började göra surdegsbröd och brygga öl och fermentera. Och sen kom hackersarna. Så nu är det väldigt mycket entreprenörer som jobbar med IT, som bland annat sitter här. Vi har många kontor där folk sitter och jobbar hemifrån. Så vi har liksom täckt upp hela spannet av människor som behövs i en by. Hipsters, hippies och hackers. Och några av dem bygger hus. Jag vill inte säga vilka. Det är en blandning. Och husen är helt olika. Det finns inga krav på materialval. Det är ingen som behöver bygga ekologiskt. Det finns inga krav på att man ska ha ett arkitektoriskt intressant hus, utan alla har fått välja själva. Och det var också viktigt för oss att inte det skulle finnas en massa regler som man skulle passa in i, hur man ska vara som person eller hur man ska leva. Det viktigaste är att man funkar tillsammans. Och det tror jag generellt har varit det som attraherat många till Uddebo, att det inte finns en typ av intresse eller person. Vi har en väldigt stor blandning, det är väldigt heterogent, vilket gör att det fortfarande är intressant att komma dit. Det här huset byggdes klart först och han hade väldigt bråttom. Byggmaterial, guldfiber och plast. Det här huset är helt självförsörjande för energi. Jag har en liten, där han har jättetjocka väggar, där han har en taklutning som gör att han ska kunna försörja sig med solenergi, både med värme och vatten. Och han har gjort det på ett sätt så att han har räknat väldigt mycket. Han hade byggt ett hus innan, men har räknat väldigt mycket. Och det ska bli spännande nu att se om det blir så i praktiken.
Det kommer täckas med skifferplattor i lärk så att det kommer ha en annan fasad. Det här huset kommer vara mer av ekologiska material. De kommer bara använda ekofiber och bara begagnade fönster och dörrar och bara trämaterial, inte plast. Och det är ganska spännande att se hur olika man inspireras av varandra men också inspireras av andra projekt. Så det finns både halmvalshus i byn och det finns de som bygger helt självförsörjande och det finns de som vill ha vatten och dusch och toalett i sitt hus. Husen är mellan 5 meter och 7 meter höga, så detta är det högsta huset på 7 meter. Det är 3 våningar. Och hon kommer att även bygga ett växthus, så att flera har byggt växthus som är anslutande till huset i efterhand. Det som har varit utmaning i det här projektet är ju att veta hur man kan göra och om man aldrig byggt hus innan att våga sig på att prova det. Så vi har ett väldigt bra stöd av en byggnadsingenjör, en kontrollansvarig och så är det jag och 2 till som tidigare har byggt hus. Så att vi är med som ett stöd men vi bygger inte våra egna hus där. Och det gör att man nog känner sig ganska bekväm med att våga testa och göra saker utan att ha full koll innan. Vi hade en festival i somras, en byggfestival, där det kom 100 personer och hjälpte till att bygga husen. Och det är ganska mycket så som vi också känner att vi vill fortsätta göra i Uddebo. Vi har gjort de här tidigare 15 åren att vi bjuder in till stora arrangemang. Vi har gjort ett världsrekord där vi målar av huset. Vi har gjort en skraplott där vi målar ett stort annat, där vi skrapar ett stort hus. Och Småhusbyn blir en fortsättning av det där vi bjuder in människor att bygga husen tillsammans. Det är en väldigt stor öppenhet inför att även hjälpa till på det som man själv inte ska vara, som man är ägare av eller som man ska nyttja själv. Så det här village-eventet, det inspirerade ganska många att åka hem och hjälpa varandra att bygga. Så jag vet flera som åkt hem och satt igång takbytesprojekt efter de var på vår festival. För vi hade väldigt mycket takprojekt just under den här veckan. Och det som nu är nästa steg i Uddebo är att vi ska försöka få till en ny mark med ett tiny house-projekt. Där det är alltså hus på hjul. Det här räknas ju egentligen inte som tiny houses för de är mellan 25 och 40 kvadrat. Och de står på fast mark så de är inte flyttbara. Så att vi har fått ganska mycket förfrågningar om att ha en plats, en el- och vattenstation kallar jag det. Jag skulle vilja sätta upp en i Linköping, en i Järna och en i Uddebo och en i Skåne. Där man kan koppla in sitt hus. Så att det är en el- och vattenstation i en vagn eller en bod. Och där finns det då tillgång till det man behöver för att kunna ha sin vagn stående där minst 3 månader. Det är svårt för kommunerna att våga satsa på det. För man är lite rädd för att det ska bli trailerparks uppställningar och att det ska vara människor som inte tar ansvar. Så vi måste liksom bevisa att vi tar ansvar, att vi vill vara del i platsen även om vi bara bor där tillfälligt. Och nu har vi också påbörjat ett projekt där vi ska försöka använda det här konstverket för att samla mer människor i land art. Så att det här är ett område som också kommer ha mer land art kring sig och integrera boende med konst. Ja, det var de bilderna jag hade. Jag tänker om ni har några frågor. Ja. Interaktionen med I och med att vi började i Uddebo för 15 år sedan. Jag är född i byn. Så jag hade liksom en liten fripassage. Att det var så himla dåligt rykte i Uddebo. Vad jag än gjorde där så blev det liksom bättre än det hade varit. Så man hade väldigt stor tillit till att jag hade goda avsikter med initiativ där. Det första vi gjorde var att köpa ett jättestort timmerhus och renovera det under 10 år med ideell kraft. Och där fick de lokalt boende bli involverade från början. Så när vi satte igång det här projektet så fick jag lite brev på nätterna av fulla gamla fotbollsspelare som sa, ta inte bort vår fotbollsplan. Men när de var nyktra så skrev de brev, nej men jag skojar bara, det är klart ni ska bygga hus på fotbollsplanen.
Så det har nog funnits en liten sentimental känsla av att vi vill inte förändra någonting. Det är ju ofta så när en plats har sett ut på ett visst sätt. Men det är en jättepositiv inställning. Vi har gjort medvetet en väg. Det här är den privata vägen för de som bor där. Och här har vi gjort en väg som är för byn. Så att alla som bor i Uddebo kan passera och gå förbi parken och se vad som händer. Utan att gå in i deras privata område. Och det passade också bra med ögat. Det blev en del av formen av ögat. Mm. Ja. Ja, precis. Ja. Ja, men precis. Det är en jättebra fråga för att vi är ju en av de första sådana här platser som kommer till tack vare att vi fick den här detaljplanen så smidigt utförd. Jag vet jättemånga som vill göra liknande projekt men det faller på detaljplanen så jag ska inte passera det området eller den delen för snabbt. Men det var så här att Liv och Kalle hade en ganska kämpig process med sin detaljplan för väveriet som då, nu kan jag inte komma tillbaka, men den stora fabriken där de ville ha bostad och verksamhet. Och sen så när vi ville bygga våra hus så sa vi kan inte lägga in det på fotbollsplanen. De hade inte tänkt göra någonting med fotbollsplanen utan det blev ett streck som egentligen gick härifrån till dit. Så vi får bygga på den sidan men inte på den sidan. Så att de drog bara ett streck och sen så flyttade de ut 8 hus utan att ha varit ute på plats. Vilket blev lite komplicerat för oss. För vi fick inte bygga exakt där så som vi ville. Men det var 8 hus, det var 8 fritidshus och de fick vara max 80 kvadrat stora. Sen minskade vi ner det till 50 kvadrat stora ihop med Liv och Kalle som ägde väveriet. Men det var helt och hållet ett initiativ från att de gick med på att ta med detaljplanen. Eller ta med Småhusbyn i detaljplanen. Vi behövde inte betala någonting utan vi arrenderar marken varje år i 25 år. Så det finns ett arrendekontrakt mellan Småhusbyn och ägarna av marken. Ja, den. Har du priser på några hus? Vad kostar det per kvadratmeter? Ja, men precis. Varje andel. Ja. Okej. Mm. Ja. Sten frågar om det finns något pris för husen, vad de kostar. Själva andelen kostar 40 000. Från början kostade den 20 000. Vi ville ha det så lågt som möjligt, men med tanke på att vi fick gräva ner rör och vatten och avlopp och vägen blev dyrare så fick vi höja andelspriset till 40 000. Och det är det som det liksom hittills har kostat att ta hand om marken. Varje person betalar för sitt eget hus. Idag har det kostat allt ifrån 100 000 till 250 000. Jag tror att den som har lagt ut mest pengar hittills har lagt ut 250 000. Och då är det 40 kvadrat med ett litet loft. Syftet är ju att bygga så billigt som möjligt. Vi hjälper varandra, vi tar inte in några hantverkare som kostar pengar. Och vi, till exempel kontrollansvarig, samutnyttjar vi. Vi samutnyttjar allt ritningsarbete och byggingenjören hjälper oss med alla hållfasthetsberäkningar. Alltså vi har en jättemöjlighet och vi förstår att det inte är liksom situationen för så många, men vi vill också visa att det går att ta hjälp av vänner och ta hjälp av människor som har de här kompetenserna, att det inte behöver vara avlönat allting utan att man kan ha ett byte. Som vår byggingenjör fick komma och bo gratis i Uddebo i 3 månader mot att han hjälpte oss, så att han fick någonting som han ville ha istället tillbaka. Vi tror att de flesta husen kommer hamna kring 300 000 ungefär i materialkostnader. Och nu har ju priserna gått upp jättemycket så att vi får ju se. De flesta är trähus, vi har ett halvbalshus och sen är det en del som kommer mura lite. Det varierar mellan gjutna plattor och klintgrund. Det ser väldigt olika ut. Det är helt och hållet utifrån vad man har velat göra, vilket arbete man vill lägga ner själv. Ja. Yes. I just like to ask you to translate the prices information. Okay. Yes. The first cost is 40,000 to be a part of the project, to have the space for your house, and then you will decide yourself if you want to
put in 100,000 or 300,000 Swedish kronas, 10,000 euro or 30,000 euro. It's between those numbers that every person pays for every house. Then we have this common house, and we only bring material that is already used material. So that hasn't cost anything so far, but we think it will do in the future. It's the old omklädningsrum. What's this in English? Changing room, yeah, for the football players. Yeah, thank you. I think it's next person. Yes. Welcome, and you may introduce yourself. Thank you so much. Pleasure to be here today. Thank you so much for the invitation. I'm Marwa Dabaeih. I'm an architect and associate professor. Can you hear me? Yeah, and associate professor at Malmö Universitet. Today I will be talking about one of my latest projects. It's a refugee house project in Lund, constructed in a way that is collaborative together with the refugee community to respond to an acute situation at that time after the huge flux of refugees from the Middle East to Europe. However, the majority are refugees in the Middle East. It's just few who managed to flee and cross the Mediterranean to Europe, but still, it was still a crisis. And why Sweden? Because Sweden adopted this idea of housing solutions, not camps. So that was aligned with my idea that everybody has to have a right for a decent house, not just a tent. So today, so it's a kind of an urban living lab with a final target of achieving a minus carbon emission for the whole house idea or house outcome. And not only this, but also plus energy. So it produces more energy than it consumes. It's self-sufficient and also extra to the surrounding buildings or the surrounding neighborhood. And I gave myself a tough task at that time. I said, like, I have to achieve 6 Z's, which 6 zeros: 0 carbon, 0 air pollutants, 0 waste, 0 energy, 0 labor cost if you do it yourself, and 0 impact on the environment after the end of life of this building. So I'm not exaggerating, but every 2 seconds while we are doing this, there's one person is forcibly displaced as a result of a conflict or whatever kind of issues. We go nuts nowadays in the whole world with political situation, and it's getting so aggressive. And I'm not pessimistic, but realistic to say it will be more because of the climate change issues. So we will have even more climate refugees in the near future. So nowadays we are like in a situation that we have millions of people around the world in need for shelter. So imagine we already in many countries have scarcity in terms of offering a decent house, and it's an extra burden on many countries to even offer this kind of housing on an acute manner because people are just homeless. The Syrian like refugee crisis was by far the worst in modern history, where over 11 million Syrians are just on the run. They don't have a place to live, and they were actually a kind of refugees inside their country and outside their country. So to be able to find an acute solution, I thought of, okay, we can get some inspiration from traditional and vernacular architecture using natural materials around us to construct a refugee house. As I work in the southern part of Sweden, so I started to focus my work on this zone and also to focus on refugees living in this area, in this part of Sweden. Looking around, you find a lot of natural materials like reeds, straw, hemp, earth, stone, and many more. I tried to take samples and take it to the lab testing and try to experiment the properties of this material, and also getting some information from like ancient and traditional and vernacular way of doing this kind of construction, and how we can do it in modern ways, respecting our modern needs, our modern codes, and all these kind of complicated challenges related to energy efficiency, and so on and so forth. And of course, in the lab, people thought like, she's nuts, what she's doing with this amount of reeds and clay, is she's going to build with this? But yeah, it went like day after day, developing the techniques and trying to close the loop
as Steen Muller were telling us yesterday and also today, and how like everything goes back to nature at the end of the life cycle of the building. And not only just go to nature, it can be also upcycled and recycled and reused again as building material or for other different functions. So that the loop also is not closed, it's just continue to work as our life cycle continues to work. Nothing goes in vain or in vacuum. So the process was like this. I worked with refugees in a participatory manner, did a lot of interviews with refugee families, did also a lot of interviews with experts, and start to sketch some design ideas and going back to refugees, discussing it with them, going again to talk with architects, municipality people. We have here our colleague Christian. We had a lot of talks with Lund municipality concerning also the feasibility of doing this prototype in Lund, talking with engineers and craftsmen, settling on what kind of material to be used and trying to find a structure system that is easy and quick to construct. Putting this as a normal architecture concept, you have a land, you have a client who are for me like a small refugee family as a demo case to work with, trying to find the right mass, the right proportion for the housing needs with rooms according to, of course, also the regulations in Sweden for the minimum housing standards and also for the UNHCR for a minimum standard for refugee housing, and try to make the compromise. Thinking of how can we provide the building with the renewable energy needed, how we can provide also heating, cooling, natural ventilation, and natural daylight with passive means, depending only on natural forces from the sun and the wind. Very challenging because the climate in Sweden is not that easy to work with. And then trying to find a structure system that is easy, like Lego pieces, that you can mount yourself. So here comes the Danish inspiration and the Swedish inspiration together with the IKEA style and Lego, and how we can do something that is easy to fix in a home kit that you can work together. With it, I collaborated with EcoCocoon because they produce these compact straw panels. It is very easy way of doing it. You have straw bales, you compress them. You just need a compressing machine and plywood, and it can be also any kind of recycled wood. And you compress it with this pressure, it becomes fireproof. I worked also with how to make it anti-rodents, how to make it also water resistant, and how to achieve the passive house standard U value. And actually, it managed to be like performing beyond actually the passive house standards when it comes to efficiency. And the total performance of the house is 40% more efficient than what we have in the Swedish code when it comes to energy efficient housing. Only by passive means, the indoor temperature can be 11 degrees all year round. And then with our like cooking and like moving and using electric devices together with the other passive means, you can reach to the average 20 degrees indoors. About the ecosystem that managed to reach this kind of efficiency, a couple of passive systems are used, like open and actually closed earth pipe cycle for both heating, cooling, and also for natural ventilation, the open cycle for fresh air, and the closed cycle for just heating and cooling. I use the green walls, and they are actually not only just to have some greenery in the house, it is also for air purification. It can filter the air, and you can have oxygen actually all day round, because some plants actually they produce oxygen 24/7. We think like all plants take oxygen at night, like human beings, and give carbon, but some plants they give also oxygen during nighttime, and it's very good to use this in sleeping areas. The green walls are also used for passive heating, so they are 3-in-1 function. They can be adjusted for day and for night performance, for winter and for summer performance. It is low tech and manual, but of course you can upgrade them to be high tech with sensors if it's needed, because this house performs off grid and on grid, depending on it's in a rural area or it's in an urban area. So another passive system is the trompe-l'oeil system. It's a classic system from the early 18th century. But here it's again used for multiple functions, for heating and for cooling, and also again for air purification. If you use some of these vegetation in the air openings
cycle the air inside the building, it actually used no fans, no electricity. It is just by understanding that we have a difference in air pressure, positive and negative pressure when air is cold and where it's warm. So by using the sun, you can activate this movement of the air inside our buildings. Again, it is adjusted according to the season and according to the need. The waste management system, as I said, the target was to achieve zero waste. So everything is recycled, upcycled, and reused inside the house. The waste, organic waste, like also Sten told us this morning, the organic waste from the kitchen and from the toilet, they can be used as organic fertilizers or as compost, or mainly as biogas. And the biogas is used for cooking and partially for heating, or for water, for like heating the shower, and also for heating the entire indoor envelope for the house. And many of these gray and black water cycling systems. And if there is excess water that has to go to the grid, it is actually pure than what we have now in polluted rivers in Malmö, for example. So that using natural means, inspired again from traditional and vernacular architecture, how they manage to cycle and purify their recycle and purify their water in all times. And how about the energy supply? Of course, we cannot have sun all the time in Sweden, but some sun, some wind, and together, if we have a blackout, we can use this very basic idea that is known in many parts of the world to cycle. And you can charge a small battery, use it during like extreme blackout situation to charge a mobile phone or just a lamp. During the work with the refugees, as I said in the beginning, everything in the program of the house is inspired by their needs and their problems in their current housing situations. So many of them, they said like, but we need a washing machine and we need a fridge, but that is not economical to have in every single house. This if you want to build a low cost and affordable housing. So inspired from the root cellars, that is, you keep your food in a storage for some time. Okay, we can have it, but in a form of a fridge. Very healthy, neat inside a kitchen cabinet. You roll it down a couple of meters with your food, and you roll it up when you need it during your daily needs. So this you can keep at least a couple of days fresh food. You don't have to go shopping every day to have fresh food all the time. All those systems work together. So passive means they cannot work individually. So they have to work in a collaborative manner, because you cannot control the sun and you cannot control the wind. You cannot say like, okay, now the sun is shining from 1 to 2, let's use this for passive heating. This is not with a button, you control it. So that's why you have to have a multiple passive systems to work alternatively during daytime, nighttime, different seasons, and also during our human needs. If you have friends at home, you produce more heat, so you need more cooling at that time. So this is how our buildings have to be also corresponding to our needs in a passive way, because we are used to all these mechanical noisy systems that with a button we switch on and switch off. It is hard to achieve that in affordable housing situation. Even daylight was an issue, because we know scarcity of daylight, and especially in winter season. So how to maximize that and at the same time achieve privacy? That was my extreme challenge in this project. Working with people with special cultural background. For them, privacy is important. In Scandinavia, we have wide windows everybody can see in, and they have to like put dark curtains all the time to make it private. But it's not good for health, and it's also good for energy consumption, because you have to put the light all the time if you have some daylight outside. So by using those albedo shutters, like I was inspired by cool roofs, like how to maximize and double the daylight. So by these shutters, you provide safe privacy, and at the same time, it doubles the daylight inward in the houses. And you can see here the integration of the passive systems with the whole windows for the air ventilation and for the air purification. It is also integrated in the design itself. So it's not just ugly holes in the wall that just for functional purposes. The work on site was the most fun part, where we did everything ourselves and without any technical background. I think it's the same way as also you did your projects. People had very little or no technical experience. We were 7 persons on site as maximum. During 11 working days, we managed to construct this 37 square meters house
using only screwdrivers. So if it was winter, if it was summer, we could have only used solar panels to charge the screwdrivers. But because it was winter, we had to use this. I think that is also a video. Yes, we used only this. What is called? Generator. Thank you, to charge the screwdrivers. And that was not our crane. It was the engineering project crane. Everything here is low tech. So in 1.5 working days, we managed to finish the whole walls and start also with the roof. And after that, we covered the house with this wood fiber boards for insulation. And then we assembled the passive systems for drawn walls and green walls. And then we started with the final cladding. I had high hopes to do it with clay, but because of, we had to work on during the winter time. So it was wood cladding. And then here the glazing for the trunk walls and the green walls, the roof cladding. Yeah, and that was the final outcome after putting like the solar panels. You can see here the steps for the construction. So we used really simple way of, even in the foundation, just to make it quick and also possible to relocate from one place to another. So this house can completely be dismantled as again pieces and assembled again in another place. If you don't want to disassemble it, you can slice it into 2 pieces, because the dimension was made to be possible to carry on a truck into 2 parts. So it's with a width of a maximum width of a truck that you can have. So everything can be unscrewed and reassembled again. So it's a kind of also a circular way of construction. Of course, Bronze Hack doesn't look like this anymore. Like after 3 years, all this area was completely constructed with different other buildings. So that was a kind of a start for this new development area in Lund. And of course, we had like technical support along the process, because it was a kind of a learning workshop for the refugees. So this is how they can learn to do it themselves later on. So it was also a way to give them a kind of an education and knowledge that they can continue with this, even if they want to start business on their own. And that happened actually. 3 of them, they started a company. The sound is not That's it. Yeah, so 3 of them, they managed to start a company actually after that, following the same concepts. And this little, what is called, caravan, that was the leftover, only in this small caravan was we had the leftovers of wood that we took to a recycling station. So almost no waste was produced from the house construction. And because the idea of the house to have it as an open access concept, so everything that I have talked about today, you will find it open access. But before ending, there are of course challenges and lessons learned from this experience. We still have lack of knowledge in how to design and construct using natural materials. Working in academia, I assure you, we don't do that in our courses and our programs. Like it's very seldom to find a course that teaches you how to design and how to construct with traditional techniques in a modern way, because you can learn traditionally, but to conserve, but not to do it in a modern way. Working in Sweden compared to working in Egypt, for example, the man hour is extremely expensive. Like they have a stopwatch every time they come and help you with something. So low-tech approaches is a big challenge in that manner. Codes and building regulations do not support building with non-conventional materials. Also, to find a controller to sign a house that can be safe to build is another challenge. There is lack of trust between investors and contractors to work together in order to construct and build with these concepts. So it stands at the end as kind of like one pilot project here, one pilot project there, or as you said, as a hippie style, but not a mainstream. Everything can be downloaded and open access. Every single detail of the drawings for the house is in this book.
So you can feel free to have a copy for yourself until we have a decent shelter for everyone. Thank you so much for listening. I have again to ask, do we have a price on this house? Because it's a research project, so the price to do all this together with all the errors and all the mistakes and all the things that I had to do in the beginning to find a way of doing it with lab testing, everything, with incentives for the people who helped on site, that is around 400,000 Swedish crowns. How much? 400,000, 40,000 euros. 40,000. Yeah. And it can be less. I'm calculating everything, like with all the mess. Yeah, it is. Did you say 400,000 euros? Yes. Then work is what is not regularly paid. It's what volunteers. Yeah, they were volunteers, but it was kind of incentives because you cannot just use them for free. It was an agreement with what is called Arbetsförmedling, like the labor office, because they try to find ways to have training for refugees. So they pay them part of their salary, and through other work, you give them incentives so they can have a decent income. So as a home self-builder kit, that would be the total cost because you do the work yourself. Yeah, you just buy the material and assemble it. And one straw bale, like from the neighbor farms, was just 10 crowns. And if they put it in the storage, it would be 30 crowns. So it's better to take it from the farmland before the farmers take it to the warehouses. So it's cheaper. And they will be happy to, of course, like, please go and take whatever you want. So 10 crowns is nothing for one straw bale. So if this house, like the outside area is 40-ish square meters, it can be maximum 7,000 crowns just for the walls material. Well, maybe just since you have all the plans and such now, you need to develop those either now. So the price of actually producing this, as you say, if you use your own labor, will be much cheaper than 400,000. Yeah. And if you are a group of people, because the systems works even better as efficiency and also as cost, if you do the systems, this eco-cycle systems for a group of houses. So you don't have to do for every single house individual water and waste management systems. So if it's a group of houses, it is more efficient and it's even cheaper. All right. Is there anything that you have not thought about? You have covered everything. Every aspect. I tried my best at least, but of course there must be something that I'm still like not aware of. So if you have an inspiration for things I need to work on for the next project, so please give me tips. Yeah. I have a question. Sure. I'm actually considering building one of these houses for my own, but I also want to build a big house. To build a big house. What's the difference between to implement this concept on the small house according to the big house? You know, the normal size house. The know-how is the same. It is. Yeah, and with this wall thickness, this 45 centimeters, you can build up to 5 floors. Okay. Because it's a load-bearing system. And the higher you go, the thinner it will be because it carries less load. Exactly. How do they compare in price with other types of framing and insulation? Cocoon? Because this is like all in one. It is the insulation, it is the wall, it is the bearing structure. So it's way cheaper than having all these layers of insulation and the material itself. And yeah. And if you even do it with the clay cladding, it will be even way cheaper, and the performance will be better, and the fire resistivity will be high. The idea was to have a refugee family living there, but this is a temporary building permit, so nobody can sleep there. So the idea is to have like a full performance for like monitoring for the house efficiency, because you cannot test like the efficiency of the waste cycle, for example, if it's efficient enough for the cooking if you don't have people living there. But because this is a temporary building permit, so no one can move in. But hopefully the next generation of this house, we can have it as a
full permit, not experimental. So we can have a family living there for 1 year, and then we can test the performance. It has to be 1 year cycle. Only theoretically. Only theoretically. And using simulation and using proof of concept test cells, like a demo cells, but not with people using it. Thank you very much. Thank you so much. My suggestion is that we take a break now for 10 minutes and then we proceed with the remaining 10 minutes if you want to come back here, which I hope, and 11:45, 11:46. Mitt namn är Dan Melander. My name is Dan Melander. That's not English, that's Swedish. Så jag har jobbat i 40 år med arbete för hållbara lokalsamhällen och lokala processer, utvecklingsprocesser. Och sen senaste 10 åren jobbade jag för ungefär 10 år, egentligen 8, men jag fortsätter att jobba nu fast jag är pensionist. Så jag har jobbat då med hållbarhetsdriven grön affärsutveckling i samverkan mellan stad och landsbygd för Göteborgs stad. Och i det var det 15 olika delprojekt och ett av dem var bland annat cirkulärt byggande kopplat till hållbara lokalsamhällen. So I've been working with green sustainable business development in cooperation with urban and rural areas and the suburbs. In the suburbs of Sweden, northwest Sweden, which we are close to here, we have around over 100, maybe 120 languages spoken. You know? Så jag jobbade i nordöstra Göteborg och då hade jag tidigare jobbat också med agroforestry, vi pratade om det precis. Alltså hur man, agroforestry är multifunctional land use, alltså ekosystembaserat bruk av samverkan med ekosystem där man också producerar mat och skogsråvara och djurhållning även i städer. Ur de projekterna som vi också jobbade med Malmö och Internationella miljöinstitutet i Lund som är på Lunds universitet, så fanns det inga projekt på agroforestry i Sverige. Men genom de projekterna vi hade i Skåne så utvecklades urban farming i Malmö. Och det är, kanske ni känner till Botildenborg som ligger i Rosengård som är fantastiskt center som vi samarbetar med. Men när vi började jobba med detta i Göteborg så drog vi igång också stadsbruk, stadsodlingar som blev väldigt populärt. Vi hade de 3 första arbetsgrisarna i Göteborg för att förbereda för urban farming. Och så när man googlade på Göteborg så kom det upp gris, det var väldigt roligt. Vi kom med all svensk media och så, de 3 första gris. Och sen blev det kultingar i hela stan, så hela stan var full av grisar så småningom. Och då började Göteborgs stads fastighetskontor jobba med att släppa massa sidoränden. Göteborgs stad äger ju nästan all mark och har 60 jordbruk. Så man släppte massa sidoarrenden för stadsbruk. Och stadsbruk är något annat än stadsodling. Stadsbruk är kommersiell odling av grönsaker till butik eller till hushåll. Då. Och då släppte man 140 sidoarrenden i Göteborg. Och det har lett till att Göteborg håller på att bli bland de ledande i Europa på den utvecklingen för urban farming. Kommersiell urban farming. Så vi har fått till ett center som vi ska visa imorgon. Där vi håller på med utbildningar av det. Men då var det fastighetskontoret i Göteborg som sa, ja men de här nya gröna producenterna, de måste ju ha tak över huvudet. Och då kom idén om tiny houses. Och det kom ur mitt jobb i Göteborgs stad, så det kom inte ur det här hipsterspåret, utan det kom ur lite alla möjliga spår. Och då visade det sig att det var mängder med folk, utrikesfödda från hela världen, som var vana vid urban farming for living actually. Or for their households. Och väldigt många med agroforestry också. Så vi genomförde den första agroforestry-kongressen i Skandinavien. Genomförde vi Angered, the suburbs of Gothenburg, the first agroforestry congress in Scandinavia. And now we have the first grown-up education for grown-ups in agroforestry in Scandinavia.
Och det är något annat än skogsträdgård. För skogsträdgård är ju agroforestry för trädgård. Men nu pratar vi om agroforestry för både stad och land. Alltså kombinationen stadsbruk, stadsodling, park- och naturförvaltning i städer och grön hållbarhetsdriven produktion på landsbygd. Jag har nog spårat ur här, för nu är vi inne på en agroforestry-föreläsning. Så ur de här processerna tog vi initiativ till för 2 år sedan när vi hade dialog om återbruk och byggnadsmaterial i Göteborg. Och alla arkitektfirmor, alla byggnadsfirmor, alla inarkitekter, alla studenter, alla pratar om cirkulärt byggande och återbruk av byggnadsmaterial. Men ingen gjorde det fullt ut. Och då sa jag, nu är det slut, jag orkar inte gå på en konferens till, jag orkar inte ha en forskare som kommer glida in och kan allt, tjusigt. Utan nu gör vi det. Och då var det några snickare som var less på att jobba i den industriella byggnationen och var utbrända på det. Och en god vän som är proffssnickare, han är båtbyggare, arkitekt och finsnickare och gud vet vad han är. Och så blev det en gäng på ungefär 15 personer och så drog vi igång helt enkelt. Bygga och bo i natur. Och så var det en god vän, han är från Bosnien, han kan italienska också tror jag. Så vi kallar det Bobini, det är italiensk touch på det. Bygga och bo i natur, verkstad. Jag stavat lite dåligt där, för tillsammansbyggeri med kurs- och utbildningscentrum i Göteborg. Och så är vi också ett nätverk av byggande. Till exempel David Langhorn, han är från London. Han är en fantastisk surfare. Han har surfat hela sitt liv. Han har byggt en egen liten verkstad uppe i skogen i Tanum och bygger tiny houses för folk. Nu ska vi se, hur går det framåt här tror jag? I fönstret först. I fönstret? Komplicerat. Nej, men okej, hur gör jag? Hur ska jag trycka? Nu är det bara den där. Den. Okej, vi har en vision. Det handlar inte om att bygga, det handlar om att skapa livskvalitet och relation och mening och ett hållbart samhälle. I Sverige hade 200 000 politiker på 50-talet. Idag har vi 38 000 politiker och vi är några miljoner fler. Det är en avdemokratisering som är monumental. Här handlar det om att bygga samhället tillsammans. Vi måste återerövra demokratin, men inte bara demokrati, ny demokrati och det här populism, va? Utan vi ska ha hållbarhetsdriven demokrati. Det måste finnas en värdegrund, en grundsyn i demokrati. Och då tror vi att tiny house-rörelsen bär på fröna till egentligen en helt ny samhällsutveckling, både för landsbygd och stad. Så vi vill vara en föregångare och en inspiratör som hållbarhetsdrivet lärande och utvecklings- och samarbetsplattform för cirkulärt, medskapande, byggande, återbruk, redesign för verksamheter, boende med social hållbarhet och livskvalitet. Så har vi formulerat det. Och nu häromdagen, förra helgen, så hade vi kurs i tiny house-byggande. Och vi var så hastiga och dåliga i planering och så vi slängde ut det 3 veckor innan och vi fick full kurs direkt. Det var häftigt. Och det blev en superkurs för våra hantverkare, är superpedagoger. Så folk var helt saliga. De sa en hammare är inte en hammare, det är en fiol. Det är ett instrument. Och som har många mer strängar än ni kan ana än bara hålla på så här. Så folk var ju så här, de trodde inte det var sant, en helt ny värld öppnade sig. Här är några exempel på byggen. Det blåa huset är Andrea Ottander, hon var med i tv med arkitekten Vingård, har ni sett kanske. De byggde ju sitt hus i Danmark. Och sen så fick de jobb och skulle studera i Sverige, så flyttade de hela sitt hem, bor nu ute i Säve med samma hus. Hon sitter med i vår styrelse. Det vita huset är Kim de Braun uppe i Tanum. Hon byggde det hemma. Hon och hennes förra man, de gick isär, men den förra mannen hjälpte henne att bygga huset. Så det var en typ av bra separation skulle man säga. Och det andra gula huset som är omålat, det är Katarina Perlman, en god vän. Hon bodde i ett jättestort hus. Separerade också och så här, hur vill jag leva? Jag vill leva off-grid. Hon är i 60-årsåldern och nu har hon det här huset på en liten gård, en liten farm med massa får och grisar och annat runt sig. Och det lilla huset, det byggde vi
Det gula huset, det byggde David Langhorn, surfaren. Fantastisk kille. Det lilla vita, det byggde vi i verkstaden. Det skulle bli en bastu från början, men nu har det blivit ett kontor och en övernattningsstuga på landsbygden uppe i Tanum då. Det är bara exempel. Här är vår verkstad. Vi börjar i väldigt liten skala. Vi börjar inte stort. Idag är vi 500 personer i nätverk. Och fler är intresserade. Och vi stödjer andra att bygga. Och detta är från verkstaden. Här är Moa. Hon bygger en ganska hyfsat stor vagn. 7 meter lång. Hon bygger själv. Hon har aldrig byggt för överhuvudtaget. Hon är vild. Hon kastar sig in i byggeriet. Det blir fel. Då gör man om. Här är Ulla Gaulik, hon jobbar med Sustainable Ecotourism i Göteborg. Framförallt med mat och utrikesfödda med matkultur från hela världen och naturvandringar. Hon är ganska vild. Vi jobbar ihop, jag jobbar för Ticket också, så jag jobbar med lite olika. Och där är våra vagnar. Här är Sven, det är han som är masterbuilder. Och här är Roy. Roy kommer från Iran. Så vi samarbetar med en liten iransk grupp som bygger upp en tiny house-verkstad också i Iran. Så det är väldigt det är en international studio. Och här är ett exempel. Det här är inte samma tillfälle. Här byggde vi ett litet café för Eco-Agroforestry Center. Och efter den här kongressen vi hade så träffades, det var ju 1/3 forskare, 1/3 bönder och skogsägare och 1/3 utrikesfödda från förorterna i Göteborg. Och då träffades ugandier och etiopier. De jobbade med agroforestry i sina hemländer. Återbeskogning av Uganda och Tigray. Tigray är ju nu folkmord och fullt krig i Etiopien. Och där kommer vi in på dina frågor med flyktingskap och vad som händer i världen. Vi lever inte isolat. Och då började vi samarbeta med House of Hemp som introducerar hampakalk i byggande. Och House of Hemp, Peter Holmdahl, han jobbar då för de ledande hampakalkföretagen i Europa. För det krävs mycket bättre kunskap än vad vi har i Sverige, eller till och med England började och det gick inte alls för de hade inte tillräckligt bra kunskap. Så nu har vi dragit igång också samarbete med House of Hemp och de bygger nu en liten byggnad vid sidan av en förskola på Hisingen som är den första hampakalkbygget i Göteborg. Men det kommer mer och mer i Sverige. Så vi jobbar med innovationer, tänka nytt, komma med idéer. Andrea, hon vill bygga nu ett superlätt tiny house på 750 kilo. Vi börjar tänka, nej vi bygger nog lite fel som du tänker. Vi kan bygga lättare, vi tänker gammaldags, vi tänker nytt. Så vi är inne på massa sådana här spår. Här ser ni våra olika verksamheter. Här hade vi några studentgrupper här. Här är Alf, han är supersnickare. Här är Alexandra, hon var från Polen. Jätteduktig arkitekt, drivande. Och inte sushi. Vad heter hon? Ja, det kommer sen. Hon är argentinska. Så vi har haft mycket studentgrupper. Nu har jag 2 masterstudentgrupper om 8 personer som ska hjälpa oss då. Parallellt då. Här ser ni, håller på med hampakalk. Nu sprutar man hampakalk så den blandas automatiskt. Och Nikhil, du är ju med. Du sitter ju här. Berätta kort vem du är och varför du var intresserad av det här. Ja, jag heter Nikhil. Jag kom från Indien. När jag kom hit här, nu har jag tänkt att bygga ut någonting och jag har letat efter andra typer av byggmöjligheter runt omkring Göteborg. Och jag har träffat Dan. Först hade jag en Dan att bygga upp en tiny house. Men nu håller jag på att utveckla mitt idé lite med hjälp från alla i Uddebo. Och det är en bra gemenskap som jag vill hitta. Så halva grejen är att vi bygger gemensamt. Vi ska ha kul ihop. Vi ska inte bara tänka teknik och byggande, utan vi ska ha kul ihop. Och det ska bli en social process då. Och det är Alf som står där och borrar. Han är supergay. Han bygger ett hus nu på nästan 100 kvadrat. Jag tror inte han lägger ner mer än 100 000 på det. Bara ett hus som skulle kanske kosta över 1 miljon. Och det handlar om rivning, att riva rätt och så. Vi kommer till Tiny House Village. Jag ska avrunda det här. Jag har mycket mer att berätta, men
Det går, då måste vi ha en hel dag tror jag. Då kom ju inspirationen från USA och annat. Det här är ju den här Tiny House Village i Oregon. Och det som är intressant då, det är ju att det inte finns bygglov för det här då, som vi har hört från dig idag. Vi har ju pratat om det förut. Det här går utanför de givna strukturerna. Om man är rädd i kommunerna för att få getton eller slumifiering. Men det är ganska lätt löst, för så, den frågan kom upp när vi jobbar med stadsodling i hela stan. För nu är det ju mängder med stadsodlingsområden. Och då bildar man en förening och man har struktur och man har ansvar. Och man har kriterier för hur saker och ting ska skötas. Det är ungefär som att bo i ett hyresrättskooperativ. Så att det är ganska lätt åtgärdat och man kan skapa regelverk och system och struktur runt det. Men det är fortfarande oerhört intressant både för landsbygdsutveckling. Landsbygden i Sverige har stagnerat och nu är det en ny boom igen då. Och flertalet av, säga 30% av Sveriges jordbrukare går i pension inom några år. Och jag har frågat Jordbruksverket, har ni någon handlingsplan för det? Nej, det har de inte. Jag har pratat med professorer, jag har pratat med handläggare på Jordbruksverket. De har ingen handlingsplan. Och sen har vi en situation där vi kanske får stora förändringar i omvärlden. Och då har vi en flyktingsituation och då är en bystruktur väldigt bra. Alltså folk är integrerade. Jag har ju bott på landsbygden och sett hur folk integrerar sig mycket bättre på landsbygden än i stan. Så min avslutning blir då är det inte bara det här med Tiny House Village, utan det finns så många olika kulturer och ingångar för Tiny Houses. För stadsbrukare, för flexibelt boende, typ Andrea som flyttar från Köpenhamn till Göteborg, studentboenden, periodboenden, introduktionsboenden på landsbygden till exempel. Testa. Flexibla kontor, ateljéer, minibageri har vi pratat om i Bergman i förorten. Där har vi diskussion med familjebostäder och allmännyttan i Göteborg. De vill skapa ett tiny house-område, eventuellt i Bergman mitt in i förorten. Har aldrig hänt förut. Det går att tala med dem om det. Vi är helt chockade. Butik för närproducerat på landsbygden eller naturturism. Det finns ingenstans att bo här för att utveckla naturturismen i området. Små hytter alltså. Vi pratar också om resilient village. Småhusbyar, urbana nysätrar, alltså nyfäbovallar mitt in i stan. Det har vi också förslag till. Där byn är året runt boende, men också har en laggård och djur och odlingar runt i större skala. Kolonilottsområden fast året runt och urbant integrerade tiny house-områden. Sen har vi introduktionsjordbrukare, det var det jag drog förut, alltså att framtidens jordbrukare kommer från staden. För jordbrukarnas barn och barnbarn blir inte jordbrukare. Utan den nya generationens jordbrukare kommer från stan. Och för att då kunna arrendera en gård och testa på vad jordbrukare, om man nu är intresserad av det, då är tiny house super. För då vill man inte bo kvar så flyttar man till en annan gård om den där bonden var väldigt sur då eller någonting då. Så det är de nya landsbygdsinflyttarna. Vi ser i norra Värmland måste man kunna holländska för att kunna jobba med landsbygdsutveckling. För det är så mycket holländare som flyttar in. Och vi pratar om entreprenörer för gröna näringar och landsbygdshotell. Och det kommer mycket upp i Dalsland och så här. Så det här är ingen nytt alls. Tack för mig. Bygga och bo i naturverkstad. Bygga och bo i naturverkstad. Och då kan ni bli medlemmar i vår Facebookgrupp. We are both co-directing an NGO that is called Quatorze. Quatorze in French means 14. 14 it's a long story why we chose this name, but one part of the story is that we wanted to make a link between abstract knowledge and know-hows of building. We were architects when we created the NGOs, we were students, and now the team grew by a lot. So we are only 2 here, but this is the whole team. And we work on 3 different fields. First is about unconditional welcome. And this is what we're going to talk about today with you guys. In this field, our way of looking at it is to say that the right to housing is a fundamental right. Housings are not just a product, it is a right.
And we chose to work on that because in France we have a lot of issues about accessing housing, especially around Paris. Paris is super dense, everything is expensive, and there are a lot of shanty towns. So we do work on shanty towns, and we also work on housing for people in exile. The second field is about common spaces, and how do we create spaces that address common goods and come from the needs of grassroots communities. And the third field is about knowledge and how we transfer knowledge on making the city and on making architecture and on building an ecological architectures. So we are architects, but we are builders too. As you said, we try to put designs into action, and to put it into action, we learned how to build things, how to build as architects. So we knew how to design, and we, by experience, learned how to build things. We have different programs, as you said. We worked in shanty towns, in slums, and from those perspectives, we understood that communities could be good, but could be also a break to insertion of people. So we understand the building as an inclusion process. It's not only a product, it's a process that brings to inclusion. To build together, you have to volunteer in our case. So it's only about volunteering, giving 1 day, 2 days, a week to build tiny houses and other things. Volunteering is not that simple for people. To volunteer, you have to have money to supply your own goods. The economical model about building together based on volunteering is, so to say, for wealthy people. We try to address that building together into social inclusion by the insertion programs. So it's not only volunteering. You can volunteer, of course, if you can afford it, but you can also go into those insertion programs that we talked about. And as I said, we try to link the head and the hand. So it's not only about building together, it's also about designing together. And to do so, we created a lot of tools that are co-design tools. And we spend a lot of time on the field with the people to try to identify their needs and how to answer those needs. So our designs comes always from people's needs. And this can be about public spaces, as you can see here, but also about the housing solutions that we will show just after. And the aim of that is to learn together. And Romain just told you about this insertion program we have. We are very proud because we have a workshop. So we have our offices and the workshop are really close together. We just have to walk the doors. Can we try to build that? Maybe we can use straw. We also use a lot of second-hand materials coming from industrial waste. This is really important for us because it is a way to address a big issue in the construction processes that we all know. So I'm not going to be longer on that. But we are very proud because this workshop received an agreement to become a training place. And so we have public money to train people into ecological construction, and especially to train people who are very far from the employment market in France. So here, what you see on the pictures, these are people who just received the refugee status in France, and they are being paid to follow this training program. So it enables them to follow it deeply. And while doing the construction program, we also work on learning French, making a curriculum, and meeting companies so that at the end of the training session, you can actually find a job. And yeah, we try, we test, and sometimes we fail. It is an iterative process, and I think
most of you know it. It is difficult to invent a new solution, so sometimes you fail, but you just have to stand and try again. And to fail the least, but not always, we also spend a lot of time doing what we call in French préfiguration, which is a way to represent what will be built at scale 1, but without actually breathing it. It's a way to test the idea, but without completely wasting materials. So for instance, this would mean like drawing layouts on the ground to give an insight on what it will look like, or it's also about making models to work with the persons, this kind of things, to try to not fail all the time and go towards success. Try, test, fail, try again. It's an entrepreneur vision. It's about social entrepreneurship. We're working on social entrepreneurship. This is why I talked about economical models. We are not only into trying to do it, but we are trying to go further than experimenting. We are trying to build programs that people can take and apply. For example, I talked about tiny houses, and I talked about community-based slums. For us, inclusion is the most important part of the process of programming in architecture. We are architects at the beginning. So when we are talking about tiny house villages, for us, it would be a mistake to have only the same kind of people in those villages, because you are creating communities that don't talk to each other. And then it could become gated communities. We don't want that. Huh? We're social entrepreneurs. We want people to meet. In order to do that, one of our programs is about co-housing in tiny houses. I mean that we put together tiny houses, as you can see it. Those are constructed in our learning workshop, as Nancy said. And then there's a common space between those tiny houses that foster encounters. Two people are coming from an exile perspective, and two people are students, because our precarity is not only for people in the streets, also for other kinds of people. And our social mixity in this program is to permit the encounter between students and exiled people. Furthermore, this project is based on public lot. And so there is a garden around it, and we've been working with the neighbors, the local associations, and anyone who actually wants to spend some time with us to create activities in the garden. So the two young people who will live there, who are refugees now, they used to be kids alone when they arrived in France. So they were followed by social services, and now they just turned 18, but still they need some help. So this is why we created this housing program. So it's about inclusion, it's about co-housing, but does it work? I mean, we're always talking about social mixity, huh? Let's put together people, but does it work? We don't have a lot of evidences. At least we have some in our experience about tiny houses. This is a tiny house from the program that is called IMBY, in my backyard. You know, the NIMBY movement, not in my backyard. I don't want those guys in my backyard. I want them in the guy over there. Yeah, here it's good. With this program, we propose to people that have a house and that have an empty plot in their gardens to place a tiny house to host a refugee person. It means that we foster social encounter between someone that has space
and money, and someone that needs space and money. We do that by funding those tiny houses as an NGO. We find partners and things like that. The price is quite low for the material. We have 15,000 euros, and then depends if it's built by carpenters or in the training program system or by auto constructions. But furthermore, the important thing is that people living in these tiny houses, they are not alone. I mean, they meet a host, but they meet a network. They meet a network from the host, but also from the community we're trying to build. And therefore, it's not only your fault to be integrated, it becomes something that is from the whole community. We created this program in 2015. We built 5 tiny houses. The 5th one is still under construction, so we will place it somewhere soon. And the 4 tiny houses that have been built and placed in people's house, next to people's house, welcomed, I think we are 9 people, refugees, including 1 single mom with 2 kids. But most of the time it's single men who are living there, because most of the refugees in urban Paris are single men. And the idea is that they can stay there the time they need, but they are followed by social workers to find their own solutions afterwards. So it's about empowerment, about helping them to find their own solutions. It's just a break, at least while they are here, they're not sleeping in the streets or in the awful camps that we have in France. I'm really not proud of that. Many people are living in really, really awful conditions. Maybe you have seen pictures around Calais. It's just a dramatic situation, and it breaks people. So here, these small devices are here to welcome people and to be really able to be agile and move everywhere. This is not the only programs we have. Here you see, we're supposed to talk about tiny houses, so we show you the tiny houses projects, but we don't do only that. We also created a place next to the Italian border, and we refurbished an old mountain house to welcome people who are seeking asylum. So they don't have the refugee status yet, but again, they have a place where they can stay for a few months while they wait for administrative rules of what they will become. But we're architects, so we proposed the thing to the Biennale of Architecture, this fancy thing in Venice. We presented in the Finnish pavilion, actually. It was in 2016, and from that on, we understood that what's the specificity of this project about housing people is about intimacy. We propose intimacy. It's not only a cohabitat. It's not only a co-housing thing where you host someone in the spare room you have. It's also about building an intimate sense of home. Looking at time now. So this is, we can see the inside of one of these housing solutions. And man, this works really. It's interesting to have the feedbacks from the people who used it. Most of the times I stay in between 6 months to 9 months as the average, and sometimes I need slightly more. But again, as we work with social workers, we always have solutions to adapt on the time frame they need, and then they move in basic social housing that we have in France, solar plants, and they are most of the time pretty proud of that. And as they did not move right away in their own flat, they had the time to build their network with French people, not only with foreigners. And this is one of the tricky. And so why are we here?
We're very happy to be in Sweden for very reason. We're working on a European project called Merging. We actually have many partners on that, including the University of Gothenburg and the University of Malmö. I'm surprised we didn't meet before, but it's great to be here. And so the question of this project is, what is the role of housing in integration processes for people inside? That's the key question. And we work on different countries, namely France, Spain, Sweden, but also Italy and Switzerland. So as every European project, it's divided in work packages. So we started with state of the art. This is an action research project. So state of the art was part. Then there was also a big work on analyzing state policies on the housing because the contexts are very different. In this part, we also worked on how those housing work in the different countries. For instance, in Spain, you have so many empty flats. This is just amazing because they had this crisis in 2018. But in Sweden, this is not the case. It's mostly like overburdened places and super expensive. And, you know, so you have different issues. And in France, we have our own issues. I'm not going to go into that. We have so many issues to deal with. And work package 3 was about case studies. So each country chose a case study, and in Sweden they chose Sandbo. Maybe you know about it. Do you? Yes. Have you ever heard about it? Yeah. Simple, yes. Yeah. So, I'm not pronouncing it quite well. Now you are. Thank They you. were part of the presentation yesterday. Exactly. Right. So this was the case It's from my study. hometown. Yeah, and that's really interesting. Very like a mix of function happening there and a mix of beneficiaries. So that was really interesting. And in France, in Paris, we work on this place that is amazing. It's called Les Cinq Toits, the fifth roof. And it's a former policeman housing place, which is kind of fun. And now it welcomes asylum seekers and refugee people, again, for few time frame, depending on their needs. And we organize workshops there. And the next step is now to work on feasibility studies. And Quatorze will have the heavy task to make 3 pilots in 3 different places. So Valencia in Spain, Lyon in France, and Göteborg in Sweden. And so this is why we're here. And the question we're asking ourselves is this: what could be an innovative housing solution here? And thanks to Marwa, thanks to Salvo, and thanks to all the discussions, we're starting to see beginnings of answers, and that's really nice. And we'll be happy to talk further about it with you guys, but we are out of time. So, For the moment, we have 80,000 euros to build something. Not with the conception, with the production of something. Of course, it can be a co-financing to something that is already being understood or designed, or it can be some kind of new project we are building all together. Right. So that's. Oh, I have one thing. Here in Sweden, it's very common that the villa owners are approximately 2 persons per villa. So my solution is, in future, perhaps to readapt the villas with more than 1 entrance, so more people could share that villa and that space, for an example. I'm actually thinking on doing that now, when I just told some people here that I just bought a spot and I'm planning on building. So my idea is to live there, but with my whole family. And we're like 10 people. So 10 people sharing 160 square meters. It's quite okay, I think. Maybe we can join forces. I'm currently working on a project just started a couple of months ago. It's called Z-Free Home, which is basically not only for refugees, it's also for everyone who sees this kind of low-end way of living and applying all this circular way of thinking. So maybe we can work together towards this innovative way of living, because the project works also
as we were discussing in the break, like not all the time we have to build new, but we can use existing buildings. At the same time, when we want to build new, how to build it in a way that it can, at the end, not harming the environment, and go back to nature as if we haven't touched Earth. So my initial thoughts on this big home idea is, if we are going to build new, is that we have a skeleton, and in between the skeleton there is a growing material inside. I'm not going to say the Mushroom. I'm working on Mushrooms? not mushrooms. Okay. Like, some people work on some mushrooms, work on bricks, mycelium and this mycelium, but that's not even simpler than this. But at the end, we can move the skeleton and bring it back. And this growing thing is just natural. It can decompose in the same place where it started. So the house is growing from the ground, and we just like package it as if you are packaging a gift, and then you take the package and then everything. So yeah, that is a teaser for what is coming. But definitely we can take this further, and we can have parallel workshops after this, and try to also collaborate and join forces for the sake of better humanitarian solutions. You asked for it, so. Someone else? We talked about having förtätning 2020. It means that every person that owns a house in Uddebo needs to also have an occupant house on their house land. And then the person can move their tiny house there, but still be a part of the family, or like have their own. We have understood that people want to have their own room, but they just need to have their own bathroom or kitchen or things like that. And we need to find solutions where we maybe can use also office buildings, old schools, industries. And in Sweden, it's the laws about detailed plan that is a big thing. But even Skanska, that is a big building company in Sweden, has said that we can't build new. We need to take care of the houses that we have. So I think it's something that is really intriguing for a lot of people to think about how we can use the buildings that is already there in the cities, especially in the core cities, because in Sweden people don't live in the central of cities. There are most companies and offices there, and at the night we can use them as housing as well. That would be really interesting, but it seems to be really tough on the regulations and getting the authorizations, right? And that's where we need to do the policy changing, and all like we in 2015, when a lot of people came and migrants came to Sweden, we were able to change gymnastic halls and schools for people living. We could do that at that time, so maybe we can change things in other ways as well. Because if we have the common agreement of what we want. Yeah. So we have one last thing. Yes, to work around the policies thing and such. In this case, you can get away with a lot more if you do it as a pilot project, or as a project and showing how it works. You can usually get around stuff when you use it for experimentation rather than for the permanent use. And that's a way to breach the policy sometimes to show it works. So in France, we use a lot this experimentation aspects to get authorizations that we would not have otherwise. But like in your case, the permit did not allow for people to move in Malmö. So Yes. In our there case, is a paradox here. the whole idea is to set up a project that can last. Now, it's not only about building, because building is some kind of it's quite easy. We know how to build. The real question is about what happens then. Yeah. Building for what? For who? One last question. one possibility is to get a lot of these organizations that are here today in this conference to act related to the EU Commission to get European regulations on this for all countries in Europe, because this is we're talking about refugees or a fast changing world and so on.
to that, and a lot of people coming into Europe. So we have to prepare this, because maybe we live in a super time now, which could be very hard if in the coming years, and then we have to prepare. So the suggestion is to go to the EU Commission with the suggestion. Actually, it's the basis of this program is to show that it works, that it can work, how it can work, to advocate the possibility of changing laws. So the other work packages after the third and the fourth, it means the pilot. Then we are working to make councils to give advices and to advocate the what will be the results of the program. So it's a 3 years program, and now in 2 years we will begin as a round of conferences and things like that on real experiments. With that, we have to wrap up. I'm sorry, but we are late for lunch. So thank you very much again.